guys, welcome back to our video lecture, and this is finally the last video lecture for Unit 5, which is Daily Life. So this is our part 6, and this is the last part of the video lecture series for Unit 5. So on today's video, we will be learning additional expressions on daily life. So without further ado, let's get it started. So we have here to get up. The first is, in Korean, it is 일어나다. Okay, 일어나다. And then to brush one's teeth, 이를 닦다. 이를 닦다. To brush one's teeth. To wash one's face, 세수하다. 세수하다. To work, 일을 하다. 일을 하다. Okay, let us repeat. 일어나다. 일어나다. 이를 닦다. 이를 닦다. 세수하다. 일을 하다. Next is to take a bus. 버스를 타다. 버스를 타다. To cook. 요리를 하다. 요리를 하다. Or 음식을 만들다. 음식을 만들다. To make a phone call, 전화를 하다. 전화를 하다. To wash one's dishes or to wash the dishes is 설거지 하다. 설거지 하다. Or can also say 설거지를 하다. Okay, next. To sleep. 잠을 자다. 잠을 자다. To wear clothes. 옷을 입다. 옷을 입다. To take a shower. 샤워를 하다. 샤워를 하다. 샤워를 하다. 샤워를 하다. Okay. To eat food. 밥을 먹다. 밥을 먹다. So let's repeat. 잠을 자다. 옷을 입다. 샤워를 하다. 밥을 먹다. To study is 공부하다. 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 Again. 공부하다. Okay. Let's try to repeat. To get up. 일어나다. And then we have here 이를 닦다. 세수하다. 일을 하다. 버스를 타다. 버스를 타다. 요리를 하다. 음식을 만들다. 전화를 하다. 설거지를 하다. And we have 공부하다. 공부하다. We skip this one, so we'll go back. 잠을 자다. 옷을 입다. 샤워를 하다. 밥을 먹다. Okay, so this time let's try to answer some practices. For the first, we do have here like 한국어. 한국어. Where should it be connected? And then we also have here toothpaste and toothbrush, and then we have here shower. So 한국어 should be connected to, alright, should be connected to, okay, 공부해요, the last one. And then toothbrush with, toothpaste with toothbrush, okay, it is 이를 닦아요, 닦아요. Next is the shower. 샤워해요. Okay, 샤워해요. Let's try to go to the next slide. Okay, we do have here a lavatory, and then of course clothes, and then spoon and chopstick. So this one would be, okay, wait for a while. Okay, that one will be 세수해요. 세수해요. And this one, okay, 옷을 입어요. 옷을 입어요.
Then we have here 밥을 먹어요. Okay, 밥을 먹어요. Next, listen carefully and write the corresponding number of the dialogue. So we do have here, listen first to the dialogue, and then after listening, let's try to put the proper picture that is in the dialogue. So for example, dialogue would say il, so let's choose if which of these picture is il in the dialogue. Il means one. Okay? Let's do it. 1. 유나 씨가 11시에 자요. 유나 씨가 11시에 자요. 2. 유나 씨가 세수해요. 유나 씨가 세수해요. 3. 유나 씨가 7시에 일어나요. 유나 씨가 7시에 일어나요. 4. 유나 씨가 이를 닦아요. 유나 씨가 이를 닦아요. Okay, let's listen again. 1. 유나 씨가 11시에 자요. 유나 씨가 11시에 자요. 2. 유나 씨가 세수해요. 유나 씨가 세수해요. 3. 유나 씨가 7시에 일어나요. 유나 씨가 7시에 일어나요. 4. 유나 씨가 이를 닦아요. 유나 씨가 이를 닦아요. Alright, so that's the dialogue, and then this time let's try to see. I hope you have your answers with you. Let's see, let's try to correct if your answers are correct. Okay, I'll just reveal everything na lang. So the first il in the dialogue, it is third. So this one, E is fourth, like washing face, 세수해요. And the third is the second, 일어나요. 일어나요 is of course wake up. And then the fourth one is brush your teeth. Okay, let's try to take a look at. So here, 유나 씨가 11시에 자요. okay, 자요 means sleep. Okay, then here, 유나 씨가 세수해요. okay, 세수해요, of course wash face. Next, 유나 씨가 7시에 일어나요. okay, 일어나요 is wake up. And we do have here, 유나 씨가 이를 닦아요. okay, 닦아요, it's brush one's teeth. So that's all for our Unit 5 class. Thank you very much. 감사합니다. I will talk with you on our Unit 6. So that will be the video lecture series for Unit 6 will be shared next week. Alright? So I will also be posting our exam for Unit 5. Thank you very much and annyeong!